Ni leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden awasili mjini Geneva, Uswizi, siku moja kabla ya mkutano kati yake na rais wa Russia Vladimir Putin. Watu wasiopungua 10 wapoteza maisha yao nchini Somalia katika shambulizi la mjitoa mhanga. Uwekezaji katika sekta ya afya nchini Tanzania watarajiwa kusaidia wagonjwa wa moyo kutibiwa kwa gharama nafuu. Naam, hujambo mtazamaji popote ulipo. Ni Jumanne tarehe 15 mwezi Juni mwaka 2021. Karibu kwa matangazo ya Duniani Leo ya takriban dakika 30, ambapo pia tutaungana na waandishi wetu wengine kama ilivyo kawaida kutoka sehemu mbalimbali kote duniani. Mimi ni BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Tuanzie huko Ulaya. Rais Joe Biden wa Marekani amewasili mjini Geneva, Uswizi, tayari kwa mkutano wa kwanza kati yake na Rais Vladimir Putin wa Russia akiwa rais. Mapema leo, rais huyo alikutana na mfalme wa Ubelgiji na rais wa Kamisheni ya Ulaya Ursula von der Leyen na rais wa Baraza la Ulaya Charles Michel mjini Brussels, Ubelgiji. Biden amepongeza makubaliano yaliyofikiwa kusitisha ugomvi wa muda mrefu kati ya makampuni makuu ya ndege ya Airbus na Boeing, pamoja pia na suala la kuongezeka kwa ushawishi wa China duniani. Abdi Shakur Abud anatuarifu zaidi. In this room, maafisa wa Ulaya na Marekani wanapongeza makubaliano yaliyofikiwa ya kumaliza ugomvi wa muda mrefu wa kuwekeana ushuru juu ya swala la ruzuku zinazotolewa kwa makampuni makubwa ya kutengeneza ndege ya Marekani na Ulaya. Baada ya kukutana na viongozi wa EU, Biden amesema hii leo makubaliano hayo yatawasaidia kukabiliana na mashindano kutoka China. Na anasema wamekubaliana pia kufanya kazi pamoja kukabiliana na tabia zisizoambatana na sheria za soko huru zinazofanywa na China na kupatia makampuni ya nchi hiyo nafasi nzuri na upendeleo usio wa haki. Akiwa kwenye ziara hii yake ya kwanza ya nchi za kigeni, Rais Biden ametaka kuimarisha ushirikiano kati ya nchi za Amerika na Ulaya, akianzia na mkutano wa G7 mwishoni mwa wiki na hapo jana Jumatatu kwenye mkutano wa ushirika wa kijeshi wa NATO mjini Brussels. Kwenye mkutano huo, wanachama 30 wamethibitisha tena ushirika wao wa kijeshi, kama anavyosisitiza katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg. At a time when hasa katika wakati huu ambapo utawala wa kimabavu kama vile Russia na China zinasababisha changamoto katika utawala wa kisheria kwenye jumuiya ya kimataifa. Rais Biden anatumia mikutano hiyo yake ya NATO na EU pia kupata uungaji mkono katika namna ya kukabiliana na Moscow na China, kabla ya mkutano wake unaosubiriwa kwa hamu hapo kesho na Rais Vladimir Putin wa Russia mjini Geneva. Russia and China are both seeking to drive a wedge in our Russia na China zote zinajaribu kusababisha mgawanyiko kwenye ushirikiano kati ya mataifa ya Amerika na Ulaya. Tunashuhudia kuongezeka kwa mashambulio mabaya ya mitandao, lakini ushirika wetu uko kwenye msingi thabiti wenye nguvu. Ingawa washirika hao wanakubaliana kwamba lazima wasimame wima pamoja dhidi ya harakati za Moscow, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya mitandao, kuingilia kati uchaguzi na dhamira za upanuzi na ushawishi wao, lakini hakuna maridhiano juu ya namna ya kukabiliana na China. China yenyewe hii leo imejibu taarifa ya mkutano wa G7 kupitia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni Zhao Lijian, akisema ni kuingilia kati masuala ya ndani ya nchi hiyo na inakwenda kinyume na makubaliano na katiba ya Umoja wa Mataifa. Kwa upande mwingine, viongozi wa Ulaya waliungana kumkaribisha Biden na dhamira yake ya kutanzua matatizo kwa ushirikiano wa pamoja baada ya miaka 4 ya nadharia ya Marekani kwanza chini ya rais wa zamani Donald Trump. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel amesema ni ukurasa mpya wa ushirikiano unaoanza hivi sasa.
wir doch ein neues Kapitel aufschlagen konnten. Tumeweza kufungua ukurasa mpya na rais mpya wa Marekani Joe Biden aliyeweka bayana tangu mwanzoni kwamba Marekani ina dhamira ya wazi kuimarisha NATO. Kwenye mkutano wa jana Jumanne, viongozi wameidhinisha pia chombo cha ushirikiano kinajulikana kama NATO 2030 kuweza kukabiliana na hali ya kuongezeka mashindano ya kimataifa na vitisho visivyotabirika pamoja na janga la COVID-19 na mabadiliko ya hali ya hewa. Viongozi hao walijadili pia kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani na NATO kutoka Afghanistan ifikapo Septemba 11 mwaka huu. Abdu Shakur Abud, Sauti ya Amerika. Naam, kama tulivyoeleza, baada ya mikutano mingi ya NATO na vile vile G7, sasa macho yote yanaelekezwa huko Uswizi ambako rais huyu atakutana na mwenzake wa Russia. Kwingineko, watu wasiopungua 10 wameuawa mapema leo baada ya mshambuliaji wa kujitoa mhanga kujilipua katika kambi ya mafunzo ya kijeshi kusini mwa mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Vyanzo viwili vya usalama vimeiambia Sauti ya Amerika kwamba mtu huyo alikuwa akijifanya kwamba ni mmoja wa wale waliokuwa wakitafuta ajira kama wanajeshi. Afisa mmoja wa jeshi ambaye hakutaka jina lake litajwa amesema kwamba shambulizi hilo lilitokea barabarani mbele ya kambi hiyo na wala sio ndani. Chanzo cha serikali ya Somalia kimesema kuwa angalau watu 10 waliuawa na wengine wengi kujeruhiwa, baadhi wakipata majeraha mabaya. Hata hivyo, ripoti za vyombo vya habari vya ndani zinaeleza kwamba idadi ya vifo ni kubwa zaidi, huku mbunge wa Somalia na waziri wa zamani wa usalama Abdirizak Omar Mohamed akituma barua pepe iliyoeleza kwamba majeruhi kutokana na shambulizi hilo ni zaidi ya 20. Kundi la Al-Shabaab limedai kuhusika katika shambulizi hilo. Viongozi wa bunge la Marekani wa mirengo yote ya kisiasa jana Jumatatu walikaa kimya kwa muda mfupi kwa heshima ya kumbukumbu ya Wamarekani wanaokadiriwa kuwa 1600 ambao kufikia sasa wamepoteza maisha yao kutokana na ugonjwa wa COVID-19. Baada ya hapo, wabunge hao waliungana na kuimba wimbo Mungu ibariki Marekani. Idadi hiyo ya 600,000 ni karibu sawa na Wamarekani waliokufa kutokana na saratani mwaka 2019. Na ingawa iko juu, idadi ya kweli inaaminika kwamba ni kubwa zaidi. Hapo jana akiwa ziarani Ulaya, Rais Joe Biden alikiri kwamba idadi hiyo ni ya kutia wasiwasi na kuwataka Wamarekani zaidi kupata chanjo ya COVID-19 ili kuzuia maambukizi zaidi. Katika miaka iliyopita, mahujaji na watalii walimiminika huko Axum, mji mtakatifu katika mkoa wa Tigray kaskazini mwa Ethiopia. Leo mitaa yake mingi ni tulivu na biashara nyingi zimefungwa kwa sababu ya zaidi ya miezi 7 ya vita vilivyohusisha serikali ya kitaifa na chama cha kisiasa cha mkoa kilichoongoza umoja wa utawala kwa miongo mitatu. Vita vinavyoendelea vijijini vinazidisha mvutano katika jiji kuu. Mwandishi wetu Heather Murdoch ametayarisha ripoti inayosimuliwa hapa na Sandy Shomari. Kwa Wakristo wa Orthodox wa Ethiopia, zaidi ya milioni 40 ya idadi ya watu wa nchi hiyo na watu wengi katika mkoa wa Tigray, Axum ndio mji mtakatifu zaidi duniani. Wanaamini kuwa ndio makazi ya sanduku la agano au amri 10 za Mungu na mahali ulipozaliwa Ukristo wa Ethiopia. Ninakuja kanisani kuomba msamaha. Mungu atalinda sanduku la agano. Lakini baada ya zaidi ya miezi 7 ya vita, waumini wengi hapa ni familia zilizopoteza makazi yao kutoka mashambani. Waathirika wa vita wanaendelea kufurika hospitali. Tulikuwa tukifanya kazi ya ujenzi, tukijaza nguzo za zege wakati jengo lilipopigwa bomu, na nikapigwa na bomu kwenye mguu huu, halafu tena huu pia. Wasimamizi wa hospitali wanasema mbali ya wale waliojeruhiwa kutokana na vita, viwango vya vifo katika mkoa huo vinapanda kwa sababu vituo vya huduma za afya vimeharibiwa au kuporwa na barabara nyingi za kuelekea hospitali katika miji mikuu zimefungwa. Wakazi wa Axum wanasema vurugu za hapa na pale zinaendelea huku biashara zikifunguliwa polepole.
Kama tusipofungua maduka tunaweza kufa kwa njaa. Mambo yanabadilika katika vita hivi. Watu walikuwa wakikimbia miji kwenda vijijini, lakini sasa watu waliokimbia makazi yao wanakuja hapa na tunapaswa kuwatunza. Tunapaswa kufungua ili kuishi. Biashara nyingi ziliporwa katika ghasia kali ambazo zilirindima katika mji wa mwishoni wa mwaka jana, ambazo wenyeji wanasema ziliua mamia ya raia. Na mapigano yanaendelea kati ya wanajeshi wa kikosi cha ulinzi cha Ethiopia na Tigray People's Liberation Front au TPLF. Wanajeshi wa Eritrea wanapigana kuunga mkono jeshi ya serikali kuu, na pande zote mbili zina wanamgambo katika vita. Vurugu zilianza mwezi Novemba 2020 wakati vikosi vya TPLF vilishambulia vituo vya jeshi vya serikali huko Tigray na vikosi vya Ethiopia vilishambulia katika eneo hilo. Maelfu wameuawa katika ghasia hizo na mamilioni wamehama makazi yao. Na wakati serikali inasema Tigray ipo katika harakati za kupata nafuu, wenyeji wengi wanasema usalama wao na hali ya uchumi inazidi kudorora. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limetoa wito wa kufanyika uchaguzi huru na haki nchini Mali baada ya kuteuliwa kwa serikali mpya wiki iliyopita kufuatia mapinduzi ya pili ya kijeshi. Wengi kati ya wajumbe 15 wa baraza hilo wamesema wanajeshi wasishiriki kwenye uchaguzi uliopangwa kufanyika mwezi Februari mwakani, wakisisitiza juu ya haja ya kuhakikisha ni uchaguzi huru na wa kuaminika. Mkutano wa Baraza la Usalama umefanyika wakati mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Mali, El-Hassim Mwane, kutoa wito wa kuwepo uungwaji mkono wa nguvu kutoka jumuiya ya kimataifa wakati usalama unapungua nchini humo na hali ya kibinadamu ni mbaya. Jeshi la Senegal limesema limewakamata waasi kadhaa wenye makazi yao katika jimbo la kusini la Casamance nchini humo kutokana na kampeni mpya ya kupambana na wanaotaka kujitenga zilizoanza tarehe 31 mwezi uliopita. Luteni Kanali Mathieu Diogaye Sene, kamanda wa kikosi cha jeshi katika jimbo hilo, amesema wanajeshi wawili walijeruhiwa wakati wa operesheni hiyo iliyofanyika kwenye mpaka na Guinea Bissau. Sene hajafafanua ikiwa kuna wapiganaji wanaotaka uhuru wa jimbo hilo wamejeruhiwa au kuuliwa. Vita vya kupigania uhuru wa Casamance ni moja ya mapambano ya zamani yanayoendelea barani Afrika yaliyozuka kwa mara ya kwanza Disemba mwaka 1982 na kusababisha vifo vya maelfu ya raia. Rais Rodrigo Duterte wa Ufilipino hatoshiriki kwenye uchunguzi kuhusiana na vita kali vinavyosababishwa umwagaji damu dhidi ya dawa za kulevya uliopangwa kufanyika na mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC. Familia za waathiriwa wameshangilia uamuzi wa kufanyika uchunguzi huo. Makundi ya kutetea haki za binadamu yameeleza hatua ya kihistoria kuwa mwendesha mashtaka wa ICC kuiomba mahakama hiyo hapo jana kuruhusu uchunguzi kamili wa mauaji katika vita vya kikatili dhidi ya dawa za kulevya ambavyo vilianzishwa na Rais Duterte alipochukua madaraka mwaka 2016. Tangu wakati huo, maafisa wa usalama wa Filipino wamewaua watu 6117 waliodhaniwa kuwa ni walanguzi wa biashara ya dawa za kulevya kwa sababu walipambana vikali. Lakini makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema maafisa wa usalama wamewaua kiholela wanaotuhumiwa kuhusika na dawa za kulevya. Na mlima Etna ulio mkubwa kabisa wa volkano barani Ulaya umelipuka jana usiku ukitoa taswira ya kuvutia kwa wakazi wa mji wa karibu wa Zefirano Etna. Matope ya mto yalikuwa yanaruka hewani na kuonekana mbali katika sehemu za jimbo la Santa Maria della Provvidenza. Taasisi ya Kitaifa ya Jiolojia ya volkano ya Etna nchini Italia imerekodi milipuko mikubwa iliyosababishwa na gesi na kusikika umbali wa kilomita 45. Etna ni mojawapo ya volkano kubwa 3 za Italia zenye kutokota zaidi, ikiwa ni pamoja na Stromboli kwenye kisiwa cha Sicilia na mlima Vesuvius karibu na Naples ilipolipuka mara ya mwisho 1944. Na mkusanyiko wa habari za dunia umeletwa kwako na Idi Ligongo. Tutakwenda kwa mapumziko mafupi,
Tutarejea baada ya ujumbe ufuatao, lakini kumbuka kwamba yote haya pia unaweza kuyapata katika tovuti yetu www.voaswahili.com. Haya na mengine mengi. Tuonane katika sehemu ya pili tutakapokuletea pia makala ya afya. Usikose ungana nami kila Ijumaa ni Washington. Babu, ni hadithi nzuri. Hapo zamani za kale palikuwa na jabali mmoja tu. Jabali huyo aliweza kusafiri umbali mrefu hadi Uchina. Na jabali huyo watu walimsifu sana kwa kuwa alikuwa ni mwaminifu, na hata ukimtuma kitu anakuletea kwa wakati, tena bila gharama kubwa. Je, unamjua aliitwa nani? Pana babu. Aliitwa JNM Cargo. Ndiyo, JNM Cargo, mahodari wa usafirishaji wa mizigo kutoka China kwa njia ya forodha. Tuma pesa kwa wakala China, alafu JNM Cargo tukague mzigo wako, tuupakie na kusafirisha. Tupigie leo 0677 066 551. JNM Cargo, we voyage your dreams. Barabara kabisa, na kukaribisha kwa sehemu ya pili ya matangazo haya kutoka hapa VOA Swahili, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ripoti iliyochapishwa katika jarida la afya la The New England Journal of Medicine inaonyesha jinsi mbu ambao wanazalishwa kwenye maabara wanavyoweza kuokoa maisha. Wadudu wakiambukizwa bakteria wanakuwa hawana tena uwezo wa kusambaza virusi vya denge. Hadi Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Arash Arabasadi. Watafiti katika maabara hii huko Rio de Janeiro wanawatenga lava kutoka kwa mbu ambao hawajaambukizwa bakteria Wolbachia. Maambukizi huenda kazuia uambukizaji wa virusi kama homa ya vipindi, denge. Mtafiti Dr. Bettina Duvoni anaelezea kuwa hii huenda ikawa ni mwanzo tu. Os primeiros experimentos foram com dengue. Majaribio ya kwanza yalikuwa kwa dengue. Hivi karibuni tafiti zimechapishwa zikionyesha kwamba pia kuna uwezo wa kupunguza maambukizi ya Zika na chikungunya. Tunachofanya hivi sasa ni kuhamisha ujuzi huu wa sayansi ya msingi ili kupanua majaribio haya ili kulinda watu. Na matokeo ambayo tunaangalia yanaonyesha kupungua. Watafiti wanaambukiza na kuachia mbu katika maeneo ya nchi kama Arizona, Brazil, Indonesia na Vietnam. Halafu wanapima maeneo hayo dhidi ya kundi la kijamii nje ya maeneo hayo na mbu Wolbachia. Duvoni anaelezea zaidi. Tunalinganisha maeneo ambayo yametiwa dawa na maeneo ambayo hayajashughulikiwa. Na maeneo haya mara zote yanafanana. Kwa hiyo tunachofanya ni kulinganisha maeneo ambayo yameshughulikiwa na yale ambayo yako tu yameachwa. Maeneo ambayo hayajashughulikiwa kwa dawa tunaangalia hali ilivyo. Matarajio yetu ni kwamba tunahitaji kuwa na walau kipindi cha miaka 3 ili kupata mwelekeo mzuri kuonyesha matokeo ambayo ndiyo yanakuwa ushahidi katika shughuli hii. Watafiti wanasema ni mapema mno kufahamu athari zake kwa kiwango kikubwa kwa vile mbu huenda wamebadilika kulingana na mfumo wa ekolojia. Lakini kwa sasa matokeo ya utafiti wa Indonesia hivi karibuni yaliyotolewa katika jarida la The New England Journal of Medicine yalionyesha kuwa hiyo imeshuka kwa 77% katika tukio la homa ya vipindi na idadi ya watu ambao kwa kawaida walihitaji huduma ya hospitali kutokana na virusi ambavyo vilishuka pia nayo kwa 80%. Utafiti uliongozwa na wanasayansi wa World Mosquito Program na itapanuka program hii hadi nchini Colombia, Sri Lanka, India na eneo la Pacific Magharibi. Khadija Riami, VOA, Washington. Shukran sana Hadija Riami. Kwa maisha yangu sikudhani kwamba nitaona wakati ambapo mbu wanafugwa. Kule ninakotoka huwa tunawafukuza, lakini hawa wanafugwa. Ndivyo hivyo mambo yalivyo katika dunia ya leo. Kwingineko, kugunduliwa kwa aina fulani ya mawe katika kijiji kimoja nchini Afrika Kusini kumevutia zaidi ya watu 1,000 wakitafuta mapato, ingawa ufafanuzi haujatolewa juu ya nini hasa kilichogunduliwa. Watu hao
wanatafuta utajiri kwenye mchanga katika kile kinachoelezwa kama mbio za kutafuta almasi, ingawa haijabainika kama kweli ni almasi iliyogunduliwa. Utitiri huo umejiri baada ya kupatikana kwa mawe ambayo bado hayajatambulika katika mji wa Kwalathi nje ya Ladysmith katika jimbo la KwaZulu-Natal. Wizara ya madini ya Afrika Kusini imesema inatuma timu ya wataalam wa jiolojia na madini na kwamba ripoti rasmi itatolewa kwa wakati mwafaka. Lakini kutotambuliwa rasmi kwa mawe hayo kujazuia baadhi ya watu kuendelea kuyauza. Baadhi ya Waethiopia watapiga kura wiki ijayo kwenye uchaguzi ambao ulicheleweshwa na kile serikali wakati huo ilisema ni janga la corona. Wapiga kura wengine watalazimika kusubiri kwa muda zaidi. Uchaguzi umeahirishwa hadi mwezi Septemba katika jimbo la kaskazini la Tigray kwa sababu ya vita na kufurushwa kwa raia kutoka katika makazi yao, na kwenye maeneo mengine kutokana na mivutano na vurugu za kikabila. Wiki hii yote, kama nilivyokuarifu hapo jana, tunakuletea wasifu wa Waethiopia ambao wanapiga kura au ambao hawapigi kura, wakielezea matumaini yao katika siku zijazo. Hii leo mtakasa viatu Tibebitu Tilahun anatueleza hisia zake. Kwangu mimi Ethiopia ina maana utambulisho na fahari yangu. Pia ni furaha yangu, sina changamoto nyingi. Hata hivyo, mara nyingine ni jua na kuna nyakati mvua zinanyesha. Lazima niondoke kwenye eneo linalofanyia kazi wakati mvua inaponyesha. Kwa mfano hivi sasa nimekaa kwenye jua. Ninadhani kama ningepata sehemu nzuri ya kufanyia kazi ingekuwa vizuri sana. Katika maisha siku zote kuna baadhi ya nyakati zinakuwa na ugumu fulani. Sisi ni binadamu na ugumu ni jambo la kawaida. Sipendi kwamba kuna wakati tunazuiliwa kufanya kazi na inakuwa ngumu kujikimu kwa sababu tu kwa vile hatuelewani. Mimi natoka huku au kabila lile. Nachukia ukweli kwamba wanasiasa wanatufanya tupoteze amani yetu. Mbali ya Mwenyezi Mungu, hakuna kitu ambacho serikali inaweza kufanya. Naamini wanaweza kunipa sehemu ya kufanyia kazi. Ningependa kama wangenipa sehemu nzuri ya kufanyia kazi. Ninadhani wanaweza. Kama nitakuwa waziri mkuu, kitu cha kwanza ningependa kuwaunganisha watu. Hakuna kitu muhimu sana ambacho mtu anapoteza ni aina fulani ya umoja. Nitawafanya watu waungane na kutembeleana kwa mapenzi. Nitafurahi sana kama wakiwa na azma za kweli kabisa, badala ya mipango ambayo sio mizuri kwa kila mmoja. Kwa mfano, kuna shambulizi. Badala ya kujibu hilo, nitafurahi kama watakuwa karibu zaidi na kuyajadili masuala hayo kwa uwazi. Ninatamani Ethiopia ingeungana na kushamiri. Kwa mfano, ninatamani watu ambao wanahama kutoka eneo hili waache kukimbia. Badala yake, ninatamani Ethiopia ishamiri na watu kutoka mataifa mengine waje hapa. Katika makala ya afya hivi leo, sekta ya afya nchini Tanzania inaendelea kukua kutokana na uwekezaji unaofanywa kwa upande wa miundombinu na vifaa vya kisasa vya matibabu. Kuanza kutumika kwa mtambo mpya wa matibabu ya moyo wa catheterization laboratory ukiwa na teknolojia mpya ya CATO 3 kunaelezwa kuchagiza zaidi utolewaji wa huduma za kibingwa za matibabu ya moyo katika taifa hilo la Afrika Mashariki na kusaidia wagonjwa wengine wengi zaidi kwa gharama nafuu ikilinganishwa na gharama za matibabu hayo nje ya nchi. Mwanahabari wetu Idi Wesu anatuarifu zaidi.
Taasisi ya moyo Jakaya Kikwete hapa Dar es Salaam imekuwa ikitoa matibabu ya moyo bila kufanya upasuaji kwa takriban miaka 5 sasa, ikitumia mtambo wa catheterization laboratory. Hata hivyo, mtambo huo wa awali haukuwa na teknolojia ya Carto 3 ambayo ipo katika mtambo huu mpya. Kwa mujibu wa daktari bingwa wa moyo, wagonjwa wengi wanaopata matatizo ya moyo husababishwa na mfumo wa umeme wa moyo. Hivyo awali ilikuwa inachukua muda kufanya vipimo ili kugundua tatizo, lakini sasa kwa mtambo huu mpya uchunguzi unafanyika na kugundua tatizo kwa wakati mmoja. Sasa kwa kuwepo mfumo huu ambao una map, Carto 3 ina map, inasoma moyo kwa ndani, inakupa ramani kabisa ya wapi kumeathirika na huo mfumo wa umeme, na inakuongoza wewe moja kwa moja kwamba wapi ukatibu. Okay, katika matibabu kuna aina nyingi za matibabu ambazo unaweza kufanya kuweza kutibu huu mfumo wa umeme wa moyo kutokana na aina mbali ya ugonjwa ambao mgonjwa ana. Huduma za kuzibua mishipa ya damu na kuweka vifaa vya mfumo wa umeme kwenye moyo ni miongoni mwa huduma za kibingwa zinazotolewa katika taasisi hii. Dr. Huzeima Kanbai, bingwa wa matibabu ya moyo bila kupasua kifua, anasema kwa mwaka wanatoa huduma za kibingwa kwa wagonjwa takriban 1500. Kupatikana kwa mtambo huu mpya kutasaidia kutoa huduma kwa wagonjwa wengi zaidi. Kwa katla mmoja tulikuwa nafika mpaka 1200 mpaka 1400. Inakuwa na procedure hizo kuzibiwa mishipa, kuangalia mishipa na wale watoto na wale kwa kabetri. Tunategemea na katla mpya tunayo sasa hivi tutafikisha mpaka 2000 na zaidi, ambapo wagonjwa tofauti wanakuja kutoka mkoani na wana shida hizo ambapo za mishipa, mfumo wa umeme, wengine moyo wao zinaenda polepole ambapo hazina sababu, ndio wanaweka betri hizo. Uwepo wa vifaa hivi vya kisasa hautasaidia tu kutoa matibabu kwa wagonjwa peke yake, lakini kama taifa likiwa linahitaji wataalamu wabobezi katika fani mbalimbali za udaktari, madaktari wanafunzi wanapata fursa kujifunza kutumia vifaa hivi. Chuo cha sayansi na tiba shirikishi Muhimbili MUHAS ambacho kipo jirani na taasisi hii ni miongoni mwa vyuo vinavyonufaika na uwepo wa taasisi ya moyo Jakaya Kikwete katika kutengeneza madaktari wabobezi wa matibabu ya moyo. Dr. Huzeima anasema wana madaktari wanafunzi takriban 18 hivi sasa. Wanafunzi wanaanza na 2-year program ambapo ni MSc Cardiology, ambapo wanapitia muda kwa kila department na huku cath lab wanapita pia. Baada hapo wataamua kwamba wanataka kujifunza interventional cardiology, ambapo ni field inaitwa interventional cardiology, ambapo una intervene kwa njia tundu ndogo tunaita, au wanaweza kwenda kwenye cardiology peke yao. So watu ambapo watataka watakuja kwetu, wanakaa mwaka mmoja zaidi kujisoma hiyo na kujifunza huku. So tunategemea tutapata wanafunzi wengi ili tuendeleze, sababu tuna katla 2 huku, moja tayari iko Dodoma. Akizindua mtambo huu mpya mwishoni mwa juma lililopita, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameeleza azma ya serikali ya kuendelea kuboresha mifumo ya afya nchini, hasa huduma za kibingwa ambazo zimekuwa zikigharimu fedha nyingi. Uwepo wa taasisi hii umesaidia kuokoa zaidi ya shilingi za Tanzania bilioni 250. Idi Wesu, Sauti ya Amerika. Shukran sana Idi Wesu. Bila shaka ni teknolojia ambayo itasaidia watu wengi, na nadhani sio tu hapo katika nchi ya Tanzania, lakini eneo zima la maziwa makuu. Tunakamilisha matangazo yetu ya Duniani Leo hapa Washington. Kwa niaba ya wote walioyafanikisha na kushukuru sana, lakini kati ya mengi tulikuwa nayo ni kwamba Rais Joe Biden amewasili nchini Uswizi tayari kabisa kwa mazungumzo ya moja kwa moja na rais mwenzake wa Russia Vladimir Putin. Kumbuka unaweza kufuata mengi zaidi katika ukurasa wetu wa Facebook na vilevile kwenye Twitter na Instagram, na pia kupata mengi kabisa katika tovuti yetu www.voaswahili.com. Kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington, jina langu ni BMJ Mridhi. Tuonane hapo kesho panapo majaliwa. This is VOA Africa. Hello, I'm Esther Gito Yowat.
It's Tuesday, June 15th. Welcome to Africa 54. We continue to work remotely because of the COVID-19 pandemic. But what hasn't changed is our commitment to bringing you the latest and most important news from the African continent and around the world. Here is today's Africa 54. Kenneth Kaunda, Zambia's first post-colonial president who ruled the country for 27 years, has been hospitalized with an undisclosed illness, according to his office. David Doyle has more. Zambia's former president and one of Africa's few surviving liberation heroes, Kenneth Kaunda, has been taken to hospital, his office said on Monday. President Kaunda, please come forward. The 97-year-old is receiving treatment for an undisclosed illness at a military hospital in the capital, Lusaka. His administrative assistant, Roger Ngolo, said Kaunda had been feeling unwell and had requested all Zambians and the international community to pray for him. Kaunda ruled Zambia from 1964, when the southern African nation won independence from Britain, until 1991. Incumbent President Edgar Lungu urged Zambians to pray so that God can touch him with his healing hand. He said Kaunda had stood up for Zambia at the critical moment, so we can all stand up for him in his moment of weakness. That was David Doyle of Reuters reporting. At least 10 aspiring army recruits in Somalia were killed and several others wounded when a suicide bomber triggered explosives at a military training camp in the south of Mogadishu early Tuesday. Two security sources told VOA that a man disguised as a military recruit detonated a suicide vest. The bomber mingled with recruits at the entrance of the camp, according to a military officer who did not want to be identified because he was not authorized to speak to media. In past years, pilgrims and tourists have flocked to Asham, a holy city in the Tigray region of Ethiopia. Today, many of its streets are quiet and many businesses are closed due to more than 7 months of war involving the national government and a regional political party that led the ruling coalition for 3 decades. Continuing battles in the countryside are deepening a strain on the city. VOA's Heather Murdoch has the latest. For Ethiopian Orthodox Christians, more than 40% of the country's population and most of the people in the Tigray region, Aksum is the holiest city in the world. They believe it to be home to the Ark of the Covenant, or original 10 Commandments, and the birthplace of Ethiopian Christianity. I come to church to receive forgiveness. God will protect the Ark. But after more than 7 months of war, many worshippers here are displaced families from the countryside. War victims continue to flood the hospital. We were doing construction work, filling concrete columns when the building was bombed, and I was hit by shrapnel in this leg, and then again in this one. Hospital administrators say besides those injured from battles, mortality rates in the region are going up because healthcare centers are damaged and or looted, and many roads to hospitals in the main cities are cut. Aksum residents say sporadic violence continues as businesses slowly reopen. If we do not open our shops, we may die from hunger. Things are changing in this war. People used to flee cities for the country, but now displaced people are coming here, and we have to take care of them. We have to open to survive. Many businesses were looted in the extreme violence that rained down on the city late last year, which locals say killed hundreds of civilians. And fighting continues between soldiers of the Ethiopian Defense Forces and the Tigray People's Liberation Front, or TPLF. Eritrean soldiers are fighting in support of the federal military, and both sides have militias in the fray. The violence began in November 2020, when TPLF forces attacked federal military bases in Tigray, and Ethiopian forces swept through the region. Thousands have been killed, and millions have been displaced. And while the government says Tigray is in the process of recovering, many locals say their security and economic situation are deteriorating. Heather Murdoch, VOA News, Aksum, Ethiopia.
Small and medium-sized businesses are reeling after the Nigerian government's suspension of Twitter, which was announced after the social media giant removed one of President Muhammadu Buhari's tweets. Neka Chile explains. Ogechi Egemono says she was selling more than $1,200 worth of watches, shoes and handbags on Twitter every week. That was until the Nigerian government indefinitely suspended the social media site. I feel very, very distraught. Like, I feel really disorganized. Now, the Lagos-based entrepreneur says she doesn't know how she will cope. I've been trying to build this platform. I've been trying to put my best, be consistent. They said, do this, post more, talk to more people. I've done everything I needed to do. But then I was able to do that because I had the platform. Nigeria's government suspended Twitter on June 4, 2 days after the platform removed a post from President Muhammadu Buhari that threatened to punish regional separatists. The decision has left small and medium-sized businesses reeling. Research firm NOI Polls estimates 39.6 million Nigerians use Twitter, 20% for business advertising, and 18% to look for employment opportunities. The suspension was among complaints from people who took to the streets on Saturday, including activist Yaki Ferrari. The federal government and the rulership of Nigeria is so dumb that they have forgotten the economical value of Twitter. Jumebi Eke, research analyst with the financial derivatives company, said young Nigerians, among whom there is a 45% unemployment rate, would be hit hardest. We're looking at potential loss in their revenue, looking at potential loss, and then the ripple effect would be on output growth, because if manufacturing sector is affected, if businesses are affected, if trade sector is affected, we're looking at potential, decline in economic growth. Information Minister Lai Mohammed last week said that all social media sites must register a local entity and get licensed to operate. He cited the complaints over loss of money as proof that the suspension was working and said that other sites are still available. Neka Chile of Reuters with that report. Ivory Coast was the first country to start vaccinating against COVID-19 under the COVAX initiative, but putting shots in the arms of people has not gone without a hitch. VOA's correspondent Mariama Diallo checks on how the country's vaccination effort is doing 3 months after the start of the campaign. The first doses of the AstraZeneca vaccine arrived in Ivory Coast in late February. By March 1st, the country started vaccinating, an effort made possible by the COVAX scheme, a program co-led by the World Health Organization, Gavi, the Vaccine Alliance, and the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. UNICEF oversees procurement and delivery. Kwaku Epa is an immunization specialist with UNICEF in Ivory Coast. What COVAX is doing is to make sure the vaccines are available in quantity and quality to help countries attain herd immunity, stop the disease, and if possible, go back to the normal lives we knew before. So far, the country has used the more than 500,000 doses delivered through the program. Additionally, it was able to secure more vaccines from other nations, including India and France, bringing the total doses to nearly 730,000. The vaccination rollout didn't take place without challenges. However, the country's head of public hygiene says the average Ivorian went through 3 stages in their thinking about the vaccine. Le premier état, c'est l'état de dire je refuse, je veux pas la vaccination. In the beginning, most people didn't want to take the vaccine because there was some fake news in social media that the vaccine was going to go through an experimental phase on Africans first. People were very reluctant. After that, we went through a second phase, where people were a bit hesitant. And the third phase, where people were engaged and wanted to take the vaccine when they saw that people who got vaccinated were not showing any major side effects. Another hurdle came during the AstraZeneca vaccine rollout when many countries suspended its use for a time over concerns of possible blood clots. As of June 9th,
The Ivory Coast has over 47,500 COVID cases, with more than 600 deaths, and has vaccinated nearly 607,000 people, according to the country's Ministry of Health and Public Hygiene. De vaccination, qui était le parc des sports. We went from one vaccination center at the Palais du Sport Arena in the beginning to now more than over 400 centers across the country. Additionally, we have a dozen mobile units to get closer to the population. Here at the City Hall of Abobo, a neighborhood in Abidjan, people gather to get vaccinated. Yao Serge Jesu is the Deputy Director of Communication at the Health Ministry. Donc là où l'hôpital n'est pas encore arrivé, ces véhicules... So in areas where there aren't many hospitals, these mobile vaccination units are there to fill the void. It also helps to get closer to the communities. De se mettre en marche. Red Cross volunteer Yapochiri Ignace Achi explains the process from registration to getting the shot. Qui est réservé pour la vaccination. This is where the vaccination takes place. After the patient gets the shot, Achi explains that she must wait 15 minutes to check for side effects. Meanwhile, another resident enters the truck and receives the shot as well. Here is how they both reacted after getting the vaccine. I came to get vaccinated to protect myself and others, and I wasn't scared. I came in around 2 or 3 in the afternoon, waited a little, but the most important thing is that I was able to get vaccinated. Many Ivorians, however, still say they will not get the shot. No, I will not take the vaccine because I'm afraid that it might be dangerous for my health. So I will not do it. I don't know anyone close to me who died from the virus, so I don't think the coronavirus exists in Côte d'Ivoire. Meanwhile, like many countries, the Ivory Coast is offering incentives for people to get vaccinated, like free tickets to the recent soccer match between the Ivorian national team and Burkina Faso. We just asked all the fans to get vaccinated, and with their vaccination card, they get to see the match for free. It's a concept we just started, and people have been responsive. As vaccination campaigns continue in the Ivory Coast and other parts of the continent, attitudes toward the vaccine continue to vary. Meanwhile, Ivorian health officials say that in addition to providing vaccines, they'll keep testing for the virus, a task that is also key to controlling the pandemic. Mariama Diallo, VOA News. Would like to hear what you think about Africa 54. Join the discussion on Facebook. Our address is Africa 54. We're also streaming our broadcast live on Facebook. Please watch and share our show with your friends. Also, check out our headlines 24/7 on voaafrica.com. Still to come, addressing the burden of hearing loss in Africa. We'll be right back. Join us for the next Straight Talk Africa. We'll explore the politics of mental health. What do our cultural attitudes towards it say about the societies we live in? We'll bring you the stories of refugees in Uganda who are speaking out about their mental health, and we'll have expert analysis on why African governments need a long-term agenda for mental health care. Join me, Hadi Adams, on the next Straight Talk Africa. Health, wellness, sport, beauty, medical breakthroughs. Healthy Living cares about your well-being. What are the main health concerns in Africa and around the world? Find out the latest on coronavirus. Connect with our experts and ask them questions. How long does the virus stay? Join me, Linoch Mudu, in Washington, every week on Healthy Living, right here on VOA. Welcome back to Africa 54. Voting is set to begin in some parts of Ethiopia next week to choose members of parliament and regional officials. In other parts of the country, that voting is postponed to September because of war in Tigray and because of territorial disputes in parts of the Somali and Afar regions, and also because of ethnic violence in Western Oromia and parts of the Benshangul Gumuz region. This week, we're bringing you profiles of Ethiopians who are voting or who are not voting as they explain what matters to them and what hopes they have for the future. We heard yesterday from a painter in Addis Ababa.
Later, you'll hear from a barber in Dire Dawa, a carpenter in Mekele, and a small business owner from Ambo. Today, Hawassa Shushaina Tibetu Tilahun tells us what she is thinking. For me, Ethiopia means my identity and my pride. It is also my happiness. I don't have many challenges. However, there is a weather. Sometimes it is sunny and at times it is rainy. And I must leave my work area when it does rain. For instance, now I am sitting under the sun. I think if I could get a better workplace, it would be wonderful. In life, there is always some sort of hardship. We are human. And hardship is granted. There are times where there are no customers. I have expenses like house rent, tuition fee, the list is endless. What I don't like that we are hindered from working and sustaining ourselves for the reason that we are against each other, saying, I am from this or that ethnic group. I hate the fact that politicians make us lose our peace. I hate the fact that there is no unity and love. Next to God, there is nothing that the government is incapable of. I believe they can give me a place where I can work. I would be glad if they could give me a better working place. I think they can. If I become a prime minister, the first thing I would do is unite the people. There is nothing that one loses from unity. I'll make the people unite and walk with love. I would be happy if they have honest intentions rather than detrimental plans on each other. For instance, there is a strike. So instead of that, I'll be happy if they could come closer and discuss matters with honesty and take away the truth rather than strike. I wish Ethiopia to unite and prosper. For example, I wish people who migrate from here could stop fleeing. Instead, I wish for Ethiopia to prosper and for people from other nations to come here. That is Ethiopian voter Tibetu Tilahun in Hawassa. Be sure to join us Wednesday for more in our series, We Ethiopians, when we hear from a barber in Dire Dawa. For more than a year, the global community's attention has been focused on the COVID-19 pandemic. Now, observers say millions of people worldwide who suffer from disabling hearing loss need more attention. The World Health Organization projects that 2.5 billion people will have some degree of hearing loss by 2050. About 80% of people with disabling hearing loss live in low and middle income countries. The burden of hearing impairment is higher in sub-Saharan Africa than elsewhere in the world. Africa 54 health correspondent Linomudu spoke to Dr. Ambrose Wonkam, medical geneticist and principal investigator for the Hearing Impairment Genetic Studies, High Genes Africa Project. Dr. Wonkam is an assistant professor in the Division of Human Genetics at the University of Cape Town, South Africa. In the United States, 1 child out of 1,000 will be born deaf. In Africa, it's much higher. It's up to 7 in 1,000 in Nigeria, 6 in 1,000 here in South Africa. And we estimate that in high-income countries like in the US, for example, 50% of children that are born deaf are because of a genetic cause. In Africa, our estimation is around 30%, so there is a lot of environmental cause, specifically meningitis, that lead to deafness. So, but our focus is on genetic cause. Our study have shown that 90% of children that are born deaf are born from hearing parents. During your research, what did you find in terms of
the probable cause? I know you talked about environment. If you want to focus on the African context, what do we see more often? It depends where you are in Africa. If you are in the middle of Africa, like in Cameroon, Mali, where we are performing some of the study, or in Senegal, meningitis is the most common cause. But we are still very much interested in genetic cause, that is only the 30%. But even with the data that we have now, we know genetic cause is a good component within the continent, and it can vary from places to places. In Cameroon, for example, it's 30%. Our estimation that in Mali is much higher, and the reason is because of the consanguinity, because people can marry amongst cousins. That increase a little bit the proportion of genetic cause. So what did your research, or what does it entail? We use genetic to investigate, specifically a technique called whole exome sequencing, where we sequence all the 20,000 genes that we have and analyze them. The first thing that we confirmed was that gene that is very common in Europe, connecting 26 genes, definitely do not explain hearing impairment in population from Cameroon, in population from Mali, in population from South Africa, in population from Senegal, in population from Nigeria that we have recruited. There is one exception for that genes, it's in Ghana. In Ghana, we found that GGB2 genes, connecting 26 genes, explain up to 40% of children that are born deaf. And we found a mutation that is only found in population from Ghana. The second finding that we found is that there is one gene that is called myosin 15A gene that explains more families that have hearing impairment in at least 3 of the family of African countries that we have investigated: Cameroon, also in Ghana after GGB2, and in Mali. The other thing is that we know that there is a potential for novel gene discovery in Africa. For example, in Ghana, we found 7 novel genes of hearing impairment. So that we believe that even with this preliminary data, there will be a strong contribution of Africa toward novel gene of hearing impairment globally. What can you say in terms of the sort of impact that such research can have in prevention of deafness on the continent? Is it even possible to talk about prevention? The real life of patient is more than genetics, it's the impact on family. So when we had the first meeting, we realized that we did not plan to have someone that can sign. So the first barrier that we found was language. The second barrier that we found was a high level of stigma. Most of these families are perceived, or individuals are perceived, like having intellectual disability, which is not the case, because in most of the cases, they have just hearing impairment or nothing else. The third level of difficulty we found was that the school for the deaf was not accessible to most families and most children. The children need to be screened for hearing impairment at birth. So that's really the most efficient thing that needs to be done. Is that available? No. In the public sector, there is no newborn screening for hearing impairment. Depending on the level of hearing impairment, external hearing aid can be provided. It was not accessible. In South Africa, generally, yes, but in the other African countries, no. But there have been some progress. For example, we found some group in South Africa specifically that can use smartphone to test for hearing impairment even early in childhood. Anything you'd like to add before we wrap? Remember that there are many epidemics out there, and hearing impairment is one of them. It's a silent epidemic because no one talks about it. There is little intervention of it. And there are many families, many patients, many individuals that are in the corridor of desperation because the public and the public officers have not yet provided enough policy and action to alleviate the burden of hearing impairment in many families, particularly in Africa. Professor Ambroise Wokem, thank you so much for your time. Thank you very much for your invitation and to give an opportunity to speak a little bit of our work to the global audience. The Hearing Impairment Genetic Studies in Africa is under the Human Heredity and Health in Africa program, which supports population-based studies to better understand how the link between human genes and environment influence disease susceptibility, development, and prevention. U.S. President Joe Biden is meeting with European Union allies Tuesday ahead of a highly anticipated meeting with Russian President Vladimir Putin. White House correspondent Patsy Widakuswara reports from Brussels.
Following the G7 in Britain, another meeting to strengthen transatlantic relations, this time at the summit of the North Atlantic Treaty Organization in Brussels. The 30-member countries reaffirmed the military alliance that binds Europe and North America. Especially at a time when authoritarian regimes like Russia and China challenge the rules-based international order. U.S. President Joe Biden is using the Monday NATO summit as well as the EU summit on Tuesday to shore up support in dealing with Beijing and Moscow ahead of his Wednesday meeting with Russian President Vladimir Putin. Russia and China are both seeking to drive a wedge in our transatlantic solidarity. We're seeing an increase in malicious cyber activity, but our alliance is a strong foundation. While allies agree they must stand firm against Moscow's activities, including cyber attacks, election meddling, and expansionist ambitions, there is less consensus in how to deal with China. French President Emmanuel Macron said relations with China go beyond the scope of NATO, a military alliance. Il est économique, il est stratégique, il est de valeur, il est technologique. It is economic, it is strategic, it is of value, it is technological, and it is not to divert in any way NATO, which already has many challenges. Still, European leaders were united in welcoming U.S. President Joe Biden's commitment to multilateralism after 4 years of the America First doctrine under former President Donald Trump. At one point, Trump called NATO obsolete and complained that the U.S. was paying too much for the alliance. We were able to open a new chapter with the newly elected American President Joe Biden, who made it very clear right from the start that the United States of America has a clear commitment to NATO. The alliance adopted NATO 2030, a consultation mechanism to face growing global competition and more unpredictable threats, including the pandemic and climate change. There are still contentious issues on the table, and this summit was the starting point of a reflection process that will lead to allies agreeing on renewing their strategic concept, which is basically their roadmap in terms of what they want to do together. Leaders discussed U.S. and NATO troops withdrawal from Afghanistan scheduled by September 11th this year. Biden also met with Turkish President Recep Tayyip Erdogan. U.S. relations with Turkey are strained, particularly after Ankara's purchase of Russian S-400 missile defense system, support for Azerbaijan in the 2020 Nagorno-Karabakh war with Armenia, and military offensive in Syria. Biden meets EU leaders Tuesday before heading to Geneva to meet Putin. He is as they say, when you used to play ball, a worthy adversary. From Brussels, Patsy Widakuswara, VOA News. That's our show for today. Be sure to watch Africa 54 on our website at voaafrica.com. From all of us here in Washington, we thank you for watching. Uongozi wa shule za St. Marcos zilizopo Iwambi jijini Mbeya unatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2021. Shule ya St. Marcos inatoa masomo kwa combination za HKL, HGK na HGL. Shule ni ya bweni tu kwa wavulana na wasichana. Sifa za mwombaji: awe amehitimu kidato cha 4 na awe na credit 3 na kuendelea. Shule za St. Marcos zinafanya vizuri sana kitaaluma. Masomo ya Form 5 kwa mwanafunzi wa kidato cha 5 yanaendelea shuleni St. Marcos. Nafasi zipo kwa kidato cha 5 na 6. Fomu za kujiunga na shule zinapatikana shuleni St. Marcos, au unaweza kupiga simu namba 0754691038 au 0758420531 na 0755211507. Karibu St. Marcos, quality education for the brighter future.